near to you in the name of Jesus. Y hoy queremos decirte personal y colectivamente, And we want to say to you collectively and personally, te hacemos un lugar we make room in our hearts para que tú hagas lo que tú quieras en nuestra vida so that you can do whatever it is you want to do in our lives y en tu iglesia. and in your church. Hoy te decimos, sea hecha tu voluntad Today, Lord, we give you permission to do your will y no la nuestra. and not ours. Que así como Jesús se rindió en Getsemaní, te entregó su voluntad. And just like Christ surrendered himself in Gethsemane and gave his will to you, so do we. Así pasamos hoy de un canto a una oración personal. So today we go from a song to a prayer and a reality in our lives. Háblanos, Speak to te us. escuchamos. We're listening. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, el título de esta serie The title of this series es Separación Progresiva. a progressive separation. Diga conmigo bien fuerte en español a las 3 Say with me out loud. y después con Julio. A las 3, separación progresiva. ¿Listos? 1, 2, 3. Separación progresiva. Ok. Now in English, how many speak English here? All of you, right? Amen. 1, 2, 3. Up. Okay, let's do it once again. A progressive separation. Amen. Ok. Separación progresiva. Te voy a dar la esencia de por qué este título a esta serie. I'm going to explain to you the essence of the title of this series or Pastor, the ¿a qué message. se refiere cuando usted dice separación progresiva? Pastor, what do you refer to when you're speaking of a progressive separation? La primera separación es cuando tú y yo nos separamos de Dios. The first separation that we see here is when you and I decide to separate ourselves from God. Entonces vamos a hacer ese énfasis en esta conferencia y en las que vienen. So we're going to emphasize in this message and the one to come. En sí el tema de hoy es separación de Dios. And today's theme has to do, or title of the message Pero has to do esa with separation solamente from God. ese es el inicio de la separación. But that's only the beginning from Segunda separation. segunda separación es cuando nos separamos de nosotros mismos. The second separation is when we separate ourselves from you and I. No del que está a tu lado, no es de ti. Oh, I'm sorry. When you separate yourself Cuando from within. Cuando nos separamos de nosotros. When we separate ourselves from within. Tercera separación Third separation es cuando nos separamos de las personas. is when we separate ourselves from other people. Y cuarta cosa And fourth thing es cuando nos separamos del propósito de Dios. is when we separate ourselves from the purpose of God. Pero todo inicia en la separación que nosotros, por decisión, nos desvinculamos de Dios. But it all begins when you and I decide to separate ourselves from God. Uno puede ser hijo de Dios y separarse de Dios. Can someone still be called a son of God Sí. or daughter of God if you separate from God? Claro que sí. Sure you can. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. We see it in the parable of the prodigal son. ¿Dejó de ser hijo, Luis? Did he No. stop being a son? No. Pero tomó la decisión, Eunice, de alejarse de la casa del padre. But he took on the decision to leave his father's house. ¿Ok? Di conmigo bien fuerte. Say with me out loud. La separación es terrible. Separating ourselves is terrible. Ahí tienes very weak. Creo que es Creo muy que está muy débil. débil. Come on. La separación es terrible. The separation is terrible. Ok. Y es importante
entender todo el contexto de lo que nos referimos. And it's very important that we understand the context in which we're referring to. Pero hoy quiero entrar en la introducción. But today we want to enter into the introduction. Quiero que tú y yo vayamos al libro de Juan capítulo 15. I'd like us to go to the book of John, chapter 15, Del versículo 1 al 8 from verses 1 through 8. encontramos cosas extremadamente importantes. We find some things that are extremely important. Es una parábola muy conocida, It's a parable that it's well known, pero es muy poco entendible. but very few understand it. ¿A qué me refiero? Conocido en el intelecto o en la letra. What do I refer to as knowingly, we know about it, Pero ignorado en la esencia o la revelación. but we ignore the true revelation or meaning of it? Quiero que ponga atención. I'd like you to pay close Hay attention. muchas cosas que conocemos por medio del intelecto. There's many things that we know intellectually, Y han pasado muchos años y no han bajado del intelecto al corazón. and many times or many years have passed by, and they haven't dropped from knowing of it to really understanding what it means. El conocimiento sin la revelación está limitado. Knowledge without revelation of the word is very limited. Y el cristianismo está lleno de teología, pero falto de revelación de Dios. And Christianity, for its, in the most part, lacks revelation, but has a lot of theology or sometimes theory about it. Y terminamos por no comprender las parábolas que fueron ilustraciones para enseñar un principio espiritual. And many of us misunderstand the parables and don't get the true meaning of each and one of them. Cuando Jesús enseñó por parábolas, no habló, escucha, no habló literalmente. When Jesus spoke parables, he didn't speak literally. Las parábolas era una ilustración para hacer un énfasis en algo que quería revelar él. The parables that he would speak of in the New Testament, they emphasize in a teaching that had to do with you personally. Para poder entender la separación de Dios de nosotros, de la gente y de nuestro propósito, In order to understand our separation from God, from us, from within, and our purpose, necesitamos ir a esta parábola. we need to enter into this parable. ¿Alguien está listo? Is somebody ready? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto es cortada. Pero toda rama que da fruto la podará para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Ojo, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y secado, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se quemarán. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será concedido. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y dice, y muestran que son mis discípulos. This is actually my favorite chapter of the whole Bible. Wow. It's amazing. I'm the true vine, says the Lord, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful.
You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen. Wow. Powerful. Ahí te va algo impresionante que nos revela esta porción de la escritura. Here goes something that is impressive about this word that is being revealed to us. El fruto de nuestra vida The fruit of our lives es la evidencia is the evidence, de la unidad de nosotros con Dios. is our unity with God. Lo voy a volver a repetir. We're going to repeat this again. El fruto en nuestra vida The fruit in our lives es la evidencia is the evidence de la unidad que tenemos con Dios. of the unity that we have with God. La falta de fruto en nuestra vida, The lack of fruit in our lives, la falta de fruto en nuestra the vida lack of fruit in our es lives la evidencia de la separación de Dios. is the evidence of us living Wow. separated from God. Podríamos bajar esa cortina si entendiéramos esto que les acabo de ir y irnos. I can close this curtain down if you Bendecidos. understood this, and we can leave. Irnos bendecidos. And leave blessed. Pero necesitamos que Dios nos explique como le explicó a sus discípulos. But we need God to break it down to us like he did with the disciples. Para no irnos hoy con un entendimiento teológico, sino con una revelación para experimentar. So that we don't leave out of here just with a theological sense of the word, but we have a revelation of it. Que muchas veces pasa eso los domingos, Luis. That many times it happens on Sundays. Nos vamos con mucha información, We leave out of here with a lot of information, pero no nos vamos con ninguna convicción que nos lleve a los cambios. but there's very little revelation that gives us conviction, which gives very little change. Quiero entrar en esta I introducción want to enter into this introduction y decirte por qué la importancia de entender esta parábola para poder nosotros evitar lo terrible. and explain to you this parable so that we can avoid entering in that which is terrible. ¿Qué es lo terrible? What is the terrible part? La separación de Dios es terrible. The separation completely from God is terrible. A las tres bien fuerte, 1, 2, 3. La separación de Dios es terrible. Separation from God is terrible. Y ese es el punto que quiero que te lleves y nos llevemos todos esta tarde. And this point is something that I want you to carry with you in your hearts and take it with you this afternoon. Solamente eso. Just that. Que no se nos olvide, hermana Juanita, durante toda la semana. That we don't forget this whole week. Que no se nos olvide, Sonia, durante todas las semanas de domingo a sábado. That we don't forget during the week from this Sunday on to next Que Saturday. no se nos olvide que, María, That we don't forget what, Mary? que separarnos de Dios es terrible. That if we separate ourselves from God, it is terrible for us. ¿Por qué terrible? Why is it terrible for Hoy lo us? vamos a ver en esta We're parábola. going to see it in this parable today. Vemos nosotros We see today, el tronco o la vid. we see the vine. Jesús Or the dijo, branch. yo soy el tronco. The Lord says, I am the true vine, ¿Ok? Ustedes son las ramas. and you are the branches. Mi padre es el labrador. And my Father is the gardener. Escucha, Listen. mi labrador. He's a gardener. Es el labrador. ¿Ok? Quiere decir el que cultiva el árbol. The one who cultivates the tree. El que lo alimenta, el que lo riega. He who feeds the tree, who waters it. Pero es el tronco el que alimenta las ramas. But it is the whole tree from its roots that feeds all of the ¿Cuál es branches. el propósito, Dani, de que estemos pegados a Cristo o al tronco?
What is the clue? What is the important part of us being connected to the vine? Que to the las tree? ramas que somos nosotros, Nicky. That the branches that Sí, are composed Erika. of you and I, Di right, conmigo, Erica? yo soy la rama. Say with me out loud. Okay. I am the branch. Jesús es el tronco. The Lord is the tree. Ok, entendemos eso. You Ahora, understand that? ¿a través de qué alimenta, Carmen, el tronco a las ramas? Through what means does the tree feed the branch? La sustancia se llama savia. Savia. Which is, No I dice don't, ahí en inglés. I don't know the word for it, Okay. but it is fed through something internally of the tree into the branch. Ok, la savia es la vida del tronco transmitida a la rama. It's the life within the tree that is transmitted onto the branch. La savia es la vida del tronco transmitida a la rama. It is the life that is being within the tree spread out to the Cuando branches. nosotros estamos, Merari, conectados, unidos con Cristo, When you and I are connected to Christ, la vida de Cristo, nena, empieza a fluir hacia nosotros. the life of Christ begins to flow through us. Nos alimenta, We're being fed, escucha esto, nos alimenta we're being nourished a tal grado que crezcamos, to the degree that we grow, que crezcamos. Número 2, que Number 2, maduremos. that we mature. Y número 3, el objetivo de Dios para todo creyente. And number 3, the objective from God for every believer. Dios no quiere que tú te la pases todo el día orando solamente. God doesn't just want you to live your life out praying all day. Dios no espera que tú te la pases leyendo la Biblia y escuchando predicaciones todo el día. God's will for you is not for you to be reading your word and listening to preachings all Y day esperar el próximo día para echarte otras 3. and to wait the next day and take on 3 more. Y quizás tú eres joven y dices, yo no escucho predicaciones, pastor. And maybe you're a young person and say, I don't listen to preachings, Pero pastor. escuchas podcasts o pequeñas historias. Or maybe you listen to podcasts or you listen to small stories. Pero ¿cuál es realmente el propósito de ser alimentados por la palabra? But what is the purpose of being nourished or fed by the word of God? Diga bien fuerte conmigo, crecimiento. Say with me, growth. Segunda etapa, madurez. Second step is maturity. ¿Para qué? For what? Voltea al que está a tu lado y dile, ¿para qué crecemos? Tell the person next to you, why do we have to grow? ¿Para qué maduramos, Javi? And ask Javi, why do we have to mature? Con este propósito, With this purpose, dar fruto, Vicente. to give fruit. Escucha, el fruto es la evidencia de nuestra unidad con Dios. The fruit that you and I give is evidence that you and I are connected to God. Porque manifiestas son las obras de la carne. In Romans it says that the manifestations of the flesh are as though. No las voy a tocar hoy. We're not going to touch on that today. Voy a tocar los frutos del Espíritu. But we're going to touch a base on the fruits of the Spirit. Dios es Espíritu. God is Spirit. Nosotros somos espirituales. We are spiritual Y el beings. propósito de la creación de Dios es que nos unificáramos en una relación íntima con Él. And the purpose of God creating you and I was so that we would be unified with Him. No es para venir a la iglesia solamente. It's not so we can come to a church building only. Es para vivir pegados a Cristo. It's so that we can live connected with Christ. Pero te va a sorprender algo. But something's going to amaze you. No estar en la iglesia es estar desconectado del cuerpo de Cristo. But not being present with the church is being disconnected with Christ. Entonces, si tú no estás siendo parte de una congregación, tú estás desconectado de Cristo, que es el tronco. So whether you believe it or not, if you're not part of a congregation, you're being separated from the tree trunk. ¿Puede crecer una rama sin estar conectada al tronco? Can the branch grow ¿Puede madurar? if it's not connected to the tree trunk? ¿Puede madurar una rama estando desgajada del tronco? Can a branch No. which is cut off from the tree grow? Estudia No. esta parábola y dile a Dios que te revele. Study this parable in depth and ask him to reveal it to you. El propósito de la
unidad de nosotros con Dios The purpose of the unity o con Cristo with Christ tiene tres finalidades, anótalas. has three endings to it. Tu relación con Dios o tu comunión todos los días con Dios es Your relationship or your communion with God every day is, crecer, madurar y dar fruto. Así de sencillo. it's as simple as this: to grow, to mature, and to give fruit. Anótalo porque esto es importante, de eso se trata esta parábola. Yeah, Spanish is hard. This is very important. It's important that you understand it, especially Crecer. Revelation. Crecer, To grow, madurar mature, y dar fruto. and give fruit. Porque si nosotros no damos fruto, Because if you and I don't give fruit, es la evidencia que no estamos conectados con it's Dios. evident that you and I are not connected to God. Y yo quiero decirte And I want to tell you this, que sigue después de esto. what happens afterwards. Dice, toda rama que no está unida a mí Every branch that is not connected to me, says the Lord, será cortada will be cut off. y echada al fuego como las ramas. It's going to wither, and it's going to be thrown with the other branches. ¿Cuáles ramas son las que van a ser quemadas, Mario? What are the branches that are going to be burnt? ¿Las que dan fruto? Those who give No. fruit? No. Las ramas que van a ser quemadas o separadas, cortadas, The branches that are going to be thrown into a fire, which are cut son off, las vidas que no llevan fruto en ellas. is an example of how lives without Christ or connected to Christ and don't give fruit are thrown into La hell. falta de fruto es la falta de crecimiento y madurez. The lack of fruit is the lack of maturity and growth in our lives. La falta de fruto es la evidencia de no crecimiento y no madurez. The lack of fruit in our lives is the lack of growth and maturity in our own lives. Por eso te digo que es terrible estar separados de Cristo. That's why I tell you that it is terrible to be separated from Christ. A las 3. 3. 1, 2, 3. Ok, la estamos agarrando. Voy a tener paciencia. A las 3 bien fuerte, con todos los pulmones. ¿Sales? 1, 2, 3. Ok. O al revés. Es terrible estar separados de Dios. It is terrible to be separated from God. 1, 2, 3. Es terrible. It's terrible. No dice separados de Dios, es terrible. No, es terrible estar separados de Dios. It's terrible to live separated from God. Porque si estamos separados no crecemos. Because if we're separated from God, there's no growth in our Y si lives. no crecemos no maduramos. And if we don't grow, we don't mature. Y si no maduramos no vamos a llevar fruto. And if we don't mature, we're not going to give fruit. Y va a suceder algo terrible. And something terrible is going to Dos happen. cosas. Two things. Toma notas, dos cosas van a Take suceder. notes. Número 1, Number one, el labrador que es el padre, the gardener who is our father, no Jesús, el labrador que es el padre, not Jesus, is father who is the gardener. va a cortar las ramas que no den fruto. He's going to cut off the branches that don't bear fruit. Di conmigo bien fuerte, cortar. Say with me out loud, cut off. Pero segunda cosa es, después de haberlas cortado, echarlas al fuego. But the second thing that is he's going to do, he's going to throw them into the fire. Pero como tú y yo somos ramas pegadas a Cristo, But since you and I are mature branches connected to Christ, no es nuestro caso. it's not our case. Habrá amenes aquí. Is there amens in here? Pero nosotros But we que estamos pegados a Cristo, that are connected to Christ, no vamos a experimentar lo terrible. we're not going to experience the terrible. Amen. Pero, diga conmigo bien fuerte, pero Say with me out loud. But si no estoy conectado a Él, if I'm not connected to him, algo terrible
me va a suceder. Something terrible is going to happen to me. Me va a cortar He's going to cut me off y me va a echar al fuego. and he's going to throw me to the fire. Dos referencias que la Biblia da del cortar y echar al fuego. Two references which the Bible speak of throwing into the Que fire. te lo voy a dar en otra conferencia. And we're going to give it to you in another conference. Va a ser la separación eterna de Dios. It's going to be the eternal separation Cortar. from God. Cut off. Lo segundo es quemar en el fuego. Secondly, that it's going to burn in a fire. Pagar las consecuencias del castigo por haber separadote de Dios. Paying the consequences of, Así de sencillo. of you separating yourself from God. As simple as that. Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? We're learning, right? Tres cosas Three things de estar pegados a Cristo: from being connected to Christ, crecer, grow, madurar mature, y llevar fruto. and bear fruit. ¿Ya lo tenemos? We have it Crecer, to grow, madurar mature, y llevar fruto. and give fruit. Pero dijo él, separados de mí, But he says, separated from me, nada podéis hacer. you can do nothing. Escucha, nada podemos hacer. There's nothing that we can do. Muchas veces nosotros vamos a querer superar cosas en la vida, Many times we're going to try to exceed in life. pero si no estamos pegados a Cristo, But if we're not connected to God or Christ, vamos a fracasar. we're going to fail miserably. It's a fact. Muchos de nosotros queremos cambiar nuestra vida, ser liberados de hábitos pecaminosos, desconectados de Cristo. Many of us want to change our lifestyle in our wicked ways, living in our wicked ways, separated from Christ. Quiero ser un pastor claro contigo, no va a suceder. We want to be clear with you. It's not going to happen. No porque lo digo yo, Moy, Not because we say it. porque lo está diciendo la palabra. The living word is saying it. Desconéctate, Lupita, de mí, dice Dios. God is saying, in other words, disconnect Y no yourself from vas me. a poder ser una esposa conforme mi corazón para Julio. You're not going to be a wife according to my will for Julio. Desconéctate de mí, no vas a ser una buena madre para Grace. Disconnect yourself from me, says the Lord, and you're not going to be a good mother for Grace. Desconéctate de mí, no vas a ser un creyente fructífero para mi gloria. Disconnect yourself from me, says the Lord, and you will be an unfruitful Christian. Desconéctate de mí, no vas a ser próspero. Disconnect yourself from me, says the Lord, and you will not prosper. La prosperidad es integral. Prosperity is something integral. ¿Dónde empieza, Ricky? Where does it start? En el alma. In the soul. Y su destino es lo externo. And its destiny develops into the external. Entonces, si tú y yo nos desconectamos de nuestra relación con Dios permanente, So if you and I disconnect ourselves from our relationship with Dios Christ no permanently, está interesado que tú lo visites los domingos por la tarde. God is not only interested for you to visit him on Sunday afternoon. Dios quiere que tú te conectes con Él y no te separes jamás en tu vida de Él. He wants you to have intimacy with him and have a relationship with him forever. Porque separarnos, hermano Martín, de Él Because when we separate ourselves from him, es terrible para nuestra vida. it's terrible for our lives. Es terrible para nuestra vida. It is terrible for our lives. Pero cuando nosotros aceptamos el mensaje de la palabra, But when you and I accept the message of the word, mientras otros son cortados y echados al fuego, while others are being cut off and thrown into fire, ¿cuál es el beneficio, Luis Figueroa? ¿Cuál es el beneficio de dar fruto? Louis, what is the benefit of bearing fruit? Ahí te va, está muy grueso esto. ¿Cuál es el beneficio de dar fruto, de crecer y madurar y dar fruto? What is the benefit of bearing fruit, of growing, maturing, and bearing fruit? Me encanta esto. I love this part. Me encanta esto. This is a true key. El beneficio de crecer, madurar y dar fruto The benefit of growing, maturing, and bearing fruit es podarme. Es podarme para dar aún más fruto. is when he grooms me Wow. so I can bear more fruit. Cortar y podar
son dos cosas diferentes. When he cuts you off and he cuts off pieces of you, is two different things. Cortar To cut you es off eliminar. is to eliminate completely. Podar When he cuts off es pieces of preparar you, para dar nuevo fruto. is to prepare you to bear more fruit. Pero ustedes ya fueron limpios. He says in his word, you already are clean. ¿Qué hace el labrador? Limpia, What does the gardener do? He cleans around. alimenta, He feeds, nourishes. cultiva. He cultivates. Todos estos aspectos son de cuidado y preparación. All of these aspects have to do with nourishing, taking care of. Y me encanta porque dice, ustedes, ¿a quién se refieren ustedes? Jesus is referring to all of you. Di a nosotros los que tenemos una relación con Cristo. And who is he referring to? To us, those who have a relation No with estoy Christ. diciendo al que tiene una relación con sus tradiciones religiosas. We're not talking about the person who is living its traditions or his religious ways. Yo no sé de dónde salió esa canción de hoy, pero era para hoy. I don't know where that song came from, but it was for today. ¿Qué estábamos cantando hace un ratito? It was the first song that we sang, Que cortara that he would cut off nuestras costumbres religiosas our religious customs para que Él pusiera la vida de Él en nosotros. so that he could put his life in us. Entonces, So then, me encanta I love el crecer y el madurar, when we grow and we mature, porque el crecer y el madurar me posesiona para que Dios me pode. because when I grow and I mature, then I am positioned for him to cut off Y those things solo that I don't need. Y solo los que han probado, que han crecido y madurado y han dado fruto, son los candidatos para dar más fruto. And those who've experienced the growth, the maturity, and bearing fruit, they're gonna see more fruit in the future. Así que no me cuentes todo lo que hiciste para Cristo en el pasado, ese fue tu fruto del pasado. So don't tell me about the fruit that you bore in the past. Fuimos predestinados We were predestined para poder llevar más fruto aún. to bear even more fruit. En Amen. otras palabras, el cristiano nunca tiene que dejar de producir fruto para la gloria de Dios. So in other words, sons and daughters of God always have to produce more fruit. Una vida que no está mostrando el amor, A life that is not showing love. una vida que no está transmitiendo paz, A life that's not transmitting peace. una vida que no está transmitiendo bondad, And a life that's not transmitting goodness. una vida que no está transmitiendo dominio propio. And a life that is not transmitting self-control. O sea, los frutos del Espíritu In other words, the fruits of the Spirit no está pegada a Cristo. is not connected to Christ. Porque esos frutos se dan por permanecer en Cristo. Because those fruits are given automatically when you're Y connected with cuando tú y Christ. yo amamos a la gente que no se lo merece es porque hay fruto en ti. And when you and I love the people that don't deserve it, it's because there's fruit in your Si life. yo estoy esperando que la gente sea buena onda conmigo para yo ser buena gente, tú no tienes fruto en tu vida. If you're waiting for other people to be good to you, then you're not bearing any fruit. ¿Qué beneficio dice la Biblia, Ricky, que ames al que te ama? Ninguno. The Bible says, what benefit do you have to love that person that loves you El back? beneficio es cuando tú amas a la gente que no te ama a ti. The benefit that you have is when you love the person that doesn't deserve it nor loves you back. Pero como estás en una relación con el tronco But since you're in a relationship with the tree y trunk la vida del tronco corre sobre ti, and the life of the trunk runs entonces through cuando you, la gente nos ofende, so when people offend us, sacamos lo que Cristo deposita en nosotros. we're supposed to come out with what Christ has Jesús deposited in estaba us. en una cruz. Jesus was at a cross. Había gente castigándolo. There was people who were punishing Había him. gente maldiciéndolo. There was people cursing at Había him. gente burlándose. There was people who were mocking Va a haber him. esa clase de gentes en contra de tu vida. There's going to be that type of people and worse towards your life. ¿Cómo respondió Ana ese tronco? How did this tree trunk respond? Con los frutos de su vida. With the fruits of his own life. Padre, He said, Father, perdónalos forgive them, porque no saben lo que hacen. for they do not know what they're doing. Es más, quiero llevarte más allá. In other words, I want to take you even beyond that. Perdónalos
aunque sepan lo que hacen. Forgive them even if they know what they're doing. Porque hay gente que sabe lo que te está haciendo. Because there's people out there that know what they're doing to you. En otras palabras, hay gente que te ofende inconscientemente. In other words, there's people that will offend you unconsciously. Pero hay gente que te ofende conscientemente. But there's people out there that do offend you when they're aware that they're offending you. Pero algo me encanta del que estaba en la cruz, But there's something that I love greatly about the person who was at the cross que creció y manifestó el carácter del Padre en la tierra. that grew and manifested the character of his Father. No importa cuánto se burlen de mí. It doesn't matter how much they laugh at me. No importa cuánto me maldigan. It doesn't matter how much they curse at me. He estado pegado a ti, Padre. Father, I've been connected with you. La savia tu vida me ha alimentado. Your life has nourished and fed He me. crecido y he madurado y no voy a responder pagando mal al que mal me ha hecho. I've grown and I've matured, and I'm not going to repay those who have done me wrong. Escríbele allí, uno da lo que uno es y lo que tiene. Write this down. A person gives out of what they have or possess. No, escucha. Oh, Uno da someone gives lo que uno es what that person is y lo que uno tiene. and what he has. Lo que dio Jesús era lo que él era What Christ gave of himself is what he was y lo que él había recibido. and what he had received. Por eso la Biblia dice dar de gracia lo que de gracia haber recibido. That's why the Bible teaches us that we should give from grace or out of grace in grace. El fruto no es cuán bien yo predico. The fruit is not how well I translate. El fruto no es que bien tocas tú un instrumento, nada personal. The fruit is not how great you play, nothing personal to those El who play. fruto no es lo que tú haces para el ministerio. The fruit is not what you do throughout ministry. El fruto es lo que tú eres y lo que tú transmites a los demás. The fruit has to do with the essence of what you carry inside of you and what you are and what you give to others. ¿Cómo responde Jesús a nosotros? How does Jesus respond to us? ¿Con reclamos? ¿Con juicios? With judgment? ¿Con condenación? Condemnation? No. No. Jesús responde a nosotros de acuerdo a su naturaleza. Jesus answers or responds to us according to his nature. Jesús amó a sus enemigos. Jesus loved his enemies. Jesús perdonó a sus transgresores. And Jesus forgave his transgressors. Y él dijo, me van a llevar y voy a ir como una oveja al matadero, pero no voy a abrir mis labios. I'm going to go as a lamb going to the slaughterhouse, but Pero I will cuando- not open up my lips. Pero cuando no estamos pegados al tronco But when we're not connected to the tree y escuchamos que alguien hizo un comentario mal de nosotros, and we hear someone making a bad comment about us, pones recuerdos en tu teléfono. you set reminders on your notes of your phone. La próxima vez que lo veas, The next time I see them, dile, a ver, escuché que dijiste esto y esto y esto y esto de mí. I heard that you said this, and that about me. ¿Sabes cuánto me hiere y cuánto hiere mis sentimientos? You know how much this hurts me and hurts my feelings? Y empezamos a argumentar qué es correcto y qué no es incorrecto con la gente. A And we debatir. start to argue with people about what's correct and what's not correct. Una persona que ha crecido y ha madurado A person who's grown and matured no entra en argumento con nadie. doesn't enter into any arguments with anybody. Solamente da lo que es y lo que tiene. He only gives what he has and what he is. Jesús no argumentó con los soldados romanos. Jesus didn't argue with the soldiers. Jesús no les dijo, ¿y ustedes no saben con quién se están metiendo? He didn't say to them, you don't know who you're dealing with. Ustedes están metiéndose con el Hijo de Dios y se van a atener a las consecuencias. You're gonna pay the consequences because you're getting into with the Son of God. Jesús los miró Jesus looked at y them pasó por alto porque su madurez era el resultado, era el fruto de su vida. He looked past their transgressions and what they did towards him Pero because of the growth and maturity that was Pero within him. la clave de Jesús, de su crecimiento y de su madurez, era porque él estaba conectado con el Padre permanentemente todos los días. But the clue of Jesus' growth
maturity, and fruit had to do with him being connected with the Father every day of his life. Ese debe ser el objetivo más importante en nuestra vida, mis amados. This needs to be the most important objective of our lives, Estar beloved. conectados To be connected con Jesús with Christ, es lo más importante. which is the most important part, Porque de ahí es donde vamos a crecer, because it's there where we're going to grow out of. porque ahí es donde vamos a madurar There is where we're going to mature from, y porque ahí se van a manifestar los frutos. and because the fruits are going to be Decir- noticeable. Con los labios que tengo una relación no significa nada. Saying with my lips that I have a relationship with him Lo que means sí- nothing. Lo que significa es lo que tú das What means a lot is what you give a los que no se lo merecen. to those who don't deserve it. ¿Merecíamos nosotros el perdón? Did we deserve forgiveness? Ayúdeme, por favor. Please help me. Hermanos, ¿merecíamos nosotros el perdón? Did we deserve forgiveness? ¿Merecíamos nosotros la justificación? Did we deserve righteousness? ¿Merecíamos nosotros la salvación, Sonia? Did we deserve salvation? ¿Merecíamos nosotros la vida eterna? Did we deserve Maribel. everlasting life? Nosotros merecíamos la muerte. You and I deserve death. Pero como Jesús era alimentado por el Padre, But since Jesus was fed by the Father, porque estaba con el Padre, because he was with the Father, el hecho que no estaba en el cielo no quiere decir que no estaba con el Padre. just because of the fact that he wasn't in heaven doesn't mean that he wasn't connected El to the hecho que Father. tú y yo no estemos en la iglesia no significa que estamos fuera del Padre. The fact that you and I are out of church or in church doesn't mean that we're out of the Porque Father. nuestra unidad con Cristo no se basa en yo estar el domingo en la iglesia. Because my relationship with Jesus doesn't have to do with me being in church, at Es church on Sunday. es estar en Cristo de lunes a domingo 24 horas. But it's for me to be connected to Christ Monday through Sunday, Porque si 24 estoy hours a pegado, day. porque si estoy pegado a Él, Because if I'm connected to him, Él me alimenta, he will feed me. Él me sustenta, He will sustain Él me me. transfiere He will transfer y onto empiezo me. a tomar la forma de Él Then I begin to take the form of y Christ. empiezo a actuar como Él And I begin to act like y him. empiezo a transmitir lo de Él. And I begin to transmit Y esa what es he la has transmitted evidencia to de me. mi relación con Él. And it's an evidence that I'm having a relationship with him. Pero si yo me congrego 2 veces por semana, But if I come to church twice a week, pero en mí no hay perdón, but in my heart there's no en mí forgiveness. no hay misericordia, In my heart there's no en mí mercy. no hay gracia, In my heart there's no grace. es terrible. It's terrible. Tú no estás pegado a Cristo. You're not connected to Yo no Christ. estoy pegado a Cristo. I'm not connected to Quizás Christ. estoy pegado a una costumbre religiosa de los domingos Maybe I'm connected to a custom, a religious tradition. y por eso respondo religiosamente porque la religión es la que me alimenta. And maybe I respond in a religious way because it's religion that feeds me. ¿Tiene sentido esta introducción? Does this introduction make sense to you? Quiero decirte que lo de hoy I want to tell you that today solamente es la introducción. it's just the introduction. Pero voy a cerrar aquí You got me sweating, brother. con una buena noticia. But we're going to close with this, with some good news. Que Dios no nos descalifica. That God doesn't disqualify you. Que Dios es un Dios de oportunidades. That He is a God of Y opportunities. quizás le he fallado hasta el día de hoy de no estar pegado a Él. And maybe you have failed Him till today for not being connected to Him. Pero hoy Él me da la oportunidad But today He gives us the opportunity de volverme a conectar con Él. to connect ¿Alguien se myself to alegra Him de again. ese Dios misericordioso? Does somebody rejoice for this merciful God? Y que me acepta, And that He accepts me. que me recibe. That He receives Y me. te dice, no te preocupes. And He says, don't worry about anything. Comencemos de nuevo. He says, let us start Oh, over yo again. amo al Dios que me dice, comencemos de nuevo. I love God when He says, let us start over again. Pero ahí te va, ¿con qué propósito lo hace Dios de darnos oportunidades? But with what purpose does God give us another opportunity? Con que no, para que no experimentemos lo terrible de su separación. So that you and I don't experience the terrible part of living
the separation with him. Quiero with darte him. esto y terminamos. And I want to tell you this, and we end. Pero hay una frasecita ahí que dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. But there's a couple of words that say, if you remain in me and my words remain in you. Hay dos cosas importantes, Julio. There's two important things, Pastor. Número uno, Number one, permanecer en Dios. to remain in God. Segunda cosa, Secondly, que mi palabra permanezca en ti. that God's word remains in you. Hoy nos podemos ir con esa oportunidad, Dori, Today we can leave with this de opportunity volvernos a conectar. to turn back and connect Pero ourselves with escucha God. lo que dice Jesús. But listen to what Jesus says. Pero mis palabras permanezcan en ti de domingo al próximo domingo. That my words remain in you, in your heart, from this Sunday to next Sunday. Este mensaje no se nos puede olvidar We can never forget this message. nunca más. Never again. Hoy cuando tú leas esa parábola vas a saber lo que significa esa palabra. When you read that parable once again, you're going to understand, it's going to sink in your heart, and you're going to understand it thoroughly. Y te voy a dar una recomendación. And I'm going to give you a recommendation. Mañana no escuches ninguna conferencia. Don't listen to any conferences or preachings Mañana no tomorrow. escuches ningún otro podcast. Don't listen to any other podcast tomorrow. Mañana repasa nuevamente y refresca esta palabra. But we recommend that you go over chapter 15 of the book of John, Porque soltamos este y agarramos mañana otra. because we let go of this one and we grab hold of another Y el one. miércoles, Carmen, otra. And then on Wednesday we grab hold of another Y el one. jueves, Fercho, otra. And then on Thursday we grab hold of Y another el one. viernes agarramos otra. And then on Friday we grab hold of Y another el one. sábado es otra. And then Saturday Y another yo te one. pregunto, ¿cuál permaneció de todas en ti? And I asked myself, which one remained in you at the Si end of the no week? somos capaces de retener una, If we're not able to retain one, ¿crees que vamos a retener, Javi, 7? are we going to be able to retain 7? Eso quiere decir que no sueltes la palabra que Dios te dio. That means that you shouldn't let go of the word that was given to you today by God. Que se te quede, que se me quede, que la repasemos. Me gusta la palabra rumear. That word stays in us. I love the word, what cows do with the grass ¿Sabes qué hace all la day, vaca? all night long. ¿Sabes qué hace la vaca? You know what the cow does? Toma la pastura They grab hold of the pasture, y no se la pasa como los perros. and she doesn't devour it like most animals ¿Alguien do. conoce a Ruby? Ruby es la perra que yo tengo en mi casa. Ruby is a dog that he has. Tú le das un bocado y ni lo disfrutas, se lo pasa así. ¡guau! You give Ruby a piece of meat and Checa. she swallows it. Dale a algún perro y no lo saborea, simplemente se lo pasa. The dogs always, they eat it whole and don't savor it. Y yo le digo, ¿tanto me costó cocinarlo para que te lo comas así? And I look at Ruby and I say, I took so long to cook this and you just Pero devour it? me encanta la imagen de las vacas en el campo. But I love the image of the cow eating in the field. Toman la pastura They grab hold of the pasture y la están triturando y triturando y triturando y triturando y triturando and they're munching on it and munching on it and munching on it hasta que la han despedazado por completo. until they've made it nothing. Hasta hacer un smoothie de pasto. And they make a smoothie out of it. Se oye chistoso. It sounds funny. Eso deberíamos hacer con la palabra del domingo. We should do the same thing with the word of God of today. Para asegurarnos que se nos pegue aquí, aquí y aquí. So that this word sticks to our head, our hearts, and our mouth. Aquí termino. We close with this. El que permanece en mí, He who remains in me, says the Lord. el que está unido a mí He who is united to me. y el que se une a mis palabras, And he who unites with my me words. encanta. I love this. Pida lo que quiera y se le será dado. Ask ¡Wow! whatever you want, Me and it gusta. shall be given to you. Escucha,
Dios no le da solamente respuestas al que las pide. He doesn't only give answers to those who ask for them. Le garantiza respuesta al que permanece en Él y sus palabras permanecen en Él. But there's a guarantee that when you ask for something, it will be given to you. Dios no se va a negar porque estás en una relación y unido con Él. He won't deny anything to you if you remain in His word. Porque su palabra se ha hecho una contigo. Because His word has become flesh in your Yo life. quiero que esta unidad se haga una en mi vida. I want this unity to become flesh in my Y life yo hacerme una con su palabra. and become one with His Y word. cuando yo me hinque o yo le pida en oración algo, And when I get on my knees or when I ask Him anywhere Él that ha I'm at, generado una fe He's generated such a que faith no es común el día de hoy. that is not common today. Que no se basa en declara y recíbelo. That is not based off declaring and receive it. Es recibo porque estoy conectado y pegado a Él todos los días. I'm receiving it because I am connected to Him every day of my life. Escucha esto. Listen to this. Es terrible estar separado de Dios. It is terrible to be separated from God. Terminamos aquí, di conmigo, es terrible estar separados de Dios. Say with me out loud. It's terrible to live separated from God. Porque en nada tendremos éxito en la vida. Because we will have no success in anything in life. Pero con Él, But with Him, pero con Él but with Him, y en Él and within Him, y Él conmigo, and Him with I, llevaremos mucho fruto para la gloria de Dios. with me, we're going to bear much fruit for the glory of God. Escucha el plan de Dios. Listen to the plan of God. El plan de Dios es que tú y yo nos reconectemos, The plan of God is for you and I to reconnect with Him. crezcamos y maduremos, That we grow and we mature. demos fruto. That we give fruit. Pero escucha, el plan de Dios But God's plan es que después de esa cosecha te prepara para una nueva. that after that harvest, He's preparing you for another one. Escucha, hay dos cosas que vas a experimentar, una de dos cosas que vas a experimentar de Dios en tu vida. One of two things you're going to experience during your lifetime Ser cortado o ser podado. is either being cut off completely or just taking off those pieces that you don't need. ¿Cuál vas a escoger? Which one are you going to pick? ¿Ser podado o ser cortado? Are you going to choose to be cut off completely or are you going to choose to be plucked? ¿Tú Those sabías, que things hay una that you don't need. ¿Tú sabías que hay una gran diferencia en ser enterrado y ser plantado? Do you know there's a big difference between being planted and being buried? No esperes ser enterrado, Don't wait for your life to be porque buried. solamente a los muertos se les entierra Only the dead are buried. y solamente a las semillas se plantan para que lleven mucho más fruto. And only the seeds are planted so they can Y bear ese much es el fruit. plan de Dios para ti y para mí, That's God's plan for you and I. que llevemos mucho fruto para su gloria. That we bear much fruit for His glory. I love it. Amen. I love it. Amo su palabra. I love His word. Hoy me voy con esperanza. I go out of this place Hoy hopeful. es un día de reconectarnos nuevamente con Él para no separarnos nunca más. Today is the day of reconnecting with Him so we don't separate ourselves again Porque from Him. separados de Él Because es separated from terrible. Because separated from Him is terrible. Ponte sobre tus pies. Please stand up. A las 3, separados de Él es terrible. ¿Están listos? Es terrible estar separados de Dios. ¿Estás listo? Es terrible estar separados de Dios. 1, 2, 3. Es terrible estar separados de Dios. It's terrible to be separated from God. Pero es una bendición estar pegados a Cristo. But it's a great blessing to be connected ¿Y qué with crees? Christ. Guess what? Tú y yo ya estamos pegados a Cristo. You and I are already Y si stuck te, with Christ. y si te veas desgajado de Él, Él está dispuesto a pegarte nuevamente, hoy, no mañana, hoy, a Él. And if you have decided to
pluck yourself from God, don't worry. Today you can reunite with ¿Qué te Him. parece si through Christ. oramos mientras pasa por aquí Ricky? How about we pray while Ricky comes forward? Padre, te damos gracias por tu palabra Father, we thank you for your word y por revelarnos la esencia de ella. and for revealing the essence of it. Hoy reconocemos Today we recognize que separados de ti es terrible la vida that separated from you is terrible for our lives. y es más terrible el destino sin ti. And what's even more terrible is our destiny without you. Pero contigo But with you, crecemos, we grow, maduramos we mature, y llevamos fruto. and we bear much fruit. Y aún más And even more, nos podas para llevar aún más fruto para tu you gloria. take away the things that we don't need so we can bear more fruit. Pódanos, Dios. Pluck away the things that you need to take out. Produce más fruto en nosotros para tu gloria. Allow us to produce more fruit for your glory, Lord. Te lo pedimos We ask this en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. todos decimos, And we all said, amén. Dale el mejor Amen. aplauso a Praise him. Jesús.